today? ¿Qué deberíamos de hablar hoy día? And we came to this verse. Entonces llegamos a este verso. Okay, our technicians are making comments here. Nuestros técnicos están haciendo comentarios acá. Yeah. Okay. The character question mark is a special character in what JS called a regular expression search. It matches a single character. Similarly, yeah, okay. So I came to the same conclusion as Srinivas. Yeah. Así que yo llegué a la misma conclusión que Srinivas. Yeah, that the symbol question mark que el símbolo de pregunta is being interpreted by the robot as an instruction. Es interpretado en el robot como una instrucción. Yeah, in the search tools. Cuando se aparece el instrumento de búsqueda. Yeah, okay. So, can you see the screen, Lakshman? Yes, sir. What picture do you see? I see a picture of, it's a little tiny. It's a bull, it's a cow, and it's Hanuman. I think it's Hanuman is one is in the back. Translation. Hay un toro, una vaca, y creo que al fondo está Hanuman, creo. Yeah. This is first canto, chapter 16. Este es el primer capítulo, primer canto, capítulo 16. The reward and chastisement. No, how Maharaj Pariksha received the age of. I think it is. How Maharaj Pariksha received the age. No. So we're reward and chastisement. 17, 18, 19. I think it's the reward and chastisement of Kali. No, it says no. Creo que es el castigo y recompensa de Kali, el capítulo 16. But the other members of the audience say that it is how Maharaj Pariksha received the age of Kali. Pero los miembros de la audiencia dicen que el capítulo se llama ¿Cómo recibió Maharaj Pariksha la era de Kali? 18, 19, 20. Because the reward and punishment of Kali would be 17. Yeah, that's right. Then 18, 19, 20 would be how they met. Okay. Sí, el 17 es castigo y recompensa de Kali. So, in Lakshman, how many legs does the bull have? Here, just one. Translation. Le queda solamente una pata. Yeah, but the other three are there in a kind of ghostly form. Y las otras tres están como una forma fantasmal. Yeah, and then who's behind Bhumi? Who's behind the cow? ¿Y quién está detrás de la vaca? Bhumi. Bhumi. Sorry. Okay. It's not Hanuman. Okay, no es Hanuman. It's a little picture. Yes, it's Bhumi, personified, I think. Personificación. She's also there in kind of a ghostly form. Y también está como en una forma fantasmal. Yeah. So many nights. This chapter, the next chapter are very, very practical for administration. Así que este capítulo y el anterior son muy prácticos para la administración. Very practical. Muy prácticos. Yeah. So let's chant the Sanskrit. Así que vamos a Arakshya Striya Urvi Balan. Arakshya Striya Urvi Balan. Arakshya Striya Urvi Balan. Arakshya Striya Urvi Balan. Shochashyato Purushadir Ivartan. Shochashyato Purushadair Ivartam. Shochashyato Purushadair Ivartan. Shochashyato Purushadair Ivartam. Vacham Devim Brahma Kulekar boys. Bacham Devim Brahmakula Karmani. Bacham Devim Brahmakule Kukarmani. Abrahmanye Rajakule Kulagryam. Abrahmanye Rajakule Kulagryam. Okay, now we'll ask our Oxford scholar if he can chant, and we will repeat.
Vamos a pedir a nuestros eruditos de, where is it? Oxford. De Oxford. Que repitan, por favor. Arakshamanas Triyaurvibalan Arakshamanas Triyaurvibalan Shochasyato Purushadairivartan Shochasyato Purushadairivartan Vacham Devim Brahmakule Kukarman Vacham Devi Brahma Kuleku Karmani Ya Brahmanye Rajakule Kulagyan Brahmane Raja Kuleku Lagreyan. It's kind of a difficult verse to chant, it seems. Me parece ser un verso difícil de repetir, de pronunciar. Yes, Is it one? the meter doesn't quite match what we're normally used to. Yeah. La métrica no corresponde más o menos a lo que solemos cantar. What is the meter for this? ¿Cuál es la métrica de este? It's a form of Trishtub, 11 syllables per line. Son 11 sílabas por línea. But it's not the standard Trishtub that we're used to, say, from Bhagavad Gita. Es el estándar que solemos repetir para, por ejemplo, el Bhagavad Gita. Is that because it's coming from Dharmaraj? There's many variations of Trishtub throughout Vedic literature. So perhaps he's using a less frequent one. Esta es una de uso no muy frecuente. Yeah, understood. Okay. Let's see, who else? Lakshman, you want to chat and we'll try and respond? Okay. Rakshamana Striya Urvibalam. Rakshamana Striya Urvibalam. Sosashyato Purasadhairi Vartam. Shochashyato Purushadar Ivartan. Vacham Devim Brahma Kule Kukarmani. Vacham Devim Brahma Kule Kukarmani. Brahmani Raya Kule Kulagriam. Brahmani Raja Kule Kulagram. Some of the ladies? A una dama. Online ladies? Rakshamana Sriya Urvibalan. Sushasyato Purushaderivartan. Shochasyato Purushadar Ivartan. Vasham Devim Brahma Kule Kukarmani. Vacham Devim Brahma Kule Kukarmani. Abrahmanye Raja Kule Kulagriam. Brahmanye Raja Kule Kulagyan. Others? Otra? No sea timida. Rakshamana Srida Urvibalam. Rakshamana Sriya Urvibalan. Shochasyato Purushade Avartan. Shochasyato Purushadvartan. Vacham Devam Brahma Kule Kukarmani. Vacham Devim Brahmakula Kukarmani. Brahmanye Raja Kule Kulagyan. Brahmanye Raja Kule Kulagriyan.
Okay. Arakshamanaha, Ariakshamanaha, unprotected. desprotegido. Striya, Ya, women. mujer, Urvi, mujeres. Urbi, on the earth. sobre la tierra. Balan, Balam, children. hijo Niños? o niño, depende del contexto. Okay. Shochasi, Chochasi, you are feeling compassion. tú estás sintiendo compasión. Ato, Ato, as such. como tal. Oh, okay. Purusha adaich, Purusha de ahí, by men. por los hombres. Iba, Y va. like that. Así, Artan, Artán. those who are unhappy. Aquellos que están infelices. Okay. Arakshamana striya urvi balan shochashyato purush adair ivartan. We have the word rakshasha. That means they give no protection. La palabra rakshasha significa que no da protección. And the word raksha means to give protection, Y la palabra raksha significa aquel que da protección. I think. Creo. Bacham, Pacham, vocabulary. vocabulario. Devim, Vin, the goddess. la diosa. Yeah. Brahmakule, Brahmakule, in the family of Brahmanas. en la familia de los brahmanas. Kukarmani, Kukarmani, acts against the principles of religion. acciones en contra de los principios de la religión. Yeah, the monkeys were talking to Lord Ramachandra, Los monos hablan, cuando hablaban con el señor Ramachandra, and they said, we are Kim Purusha, ellos decían, nosotros somos Kim Purusha, little people, gente pequeña. and you are Mahapurusha, Y tú eres Mahapurusha, big person. una gran persona. And Ravana, Ravana he was Kupurusha. era Kupurusha. Yeah. So I guess you can use this as a Sanskrit insult if you want to call somebody a bad name. Si tú quieres insultar, llamarlo con un apodo, puedes usar esa palabra. When Sanskritists insult each other. Como insultarse entre dos con sánscrito. Yeah. Maybe later on our Sanskritists can tell us how. You can also say mental midget in Sanskrit. Y quizás más adelante descubramos cómo se dice en sánscrito enano mental. Yes. Abrahmanye, Abrahmanie, persons against the Brahminical culture. personas en contra de la cultura brahmínica. Rajakule, Raya Kulé, in the administrative family. en la familia de administradores o administrador. Kula Agriyan. Kula Agrián, Most of all the families. la mayoría de todas las familias. Yeah, the Brahmanas. De los brahmanes. Arakshamana striya urvi balan shochasyato purush adair ivartan. Vacham devim brahmakule kukarmani brahmanye raja kule kulan guyan. Wow. Yamaraj is a very smart guy. Yamara es un tipo muy inteligente. He asked Bhumi, Así que le pregunta a Bhumi, are you feeling compunction for the unhappy women? ¿sientes
Compaction, no conozco la palabra. Compungido. Ajá. Te sientes compungido por la infelicidad, por las mujeres infelices, mujeres y niños infelices, And children. mujeres y niños compungidos. Yeah. Are you sincere? Are you feeling compungido? Sí, perdón, las mujeres y niños infelices. Okay. Yeah. So he's asking her about Kali Yuga. Así que está preguntando sobre Kali Yuga. Why the earth is not happy? ¿Por qué la tierra no está feliz? Why there are so many mosquitoes? ¿Por qué hay tantos mosquitos? Yeah, so much air pollution. Mucha polución en el aire. Yeah. Are you feeling compunction for the unhappy women and children who are left forlorn by unscrupulous persons? Quienes no son atendidos, quienes han sido abandonadas por las personas inescrupulosas. We're going to do something else here. Panchatattva is going to read it in Spanish. I'll read it first in English. Are you feeling compunction for the unhappy women and children who are left forlorn by unscrupulous persons? Or are you unhappy because the goddess of learning is being handled by brahmanas addicted to acts against the principles of religion? Or are you sorry to see that the brahmanas have taken shelter of administrative families that do not respect Brahminical culture? Translation. ¿Te estás sintiendo compungida por las mujeres y niños infelices a los que personas inescrupulosas dejan abandonados? ¿O está infeliz porque a la diosa del conocimiento la están manipulando brahmanas adictos a actos contrarios a los principios de la religión? ¿O será que la aflige el ver que los brahmanas se han refugiado en familias administradoras que no respetan la cultura brahmínica? He's asking for four different possible causes of distress. Entonces está preguntando está preguntando 4 diferentes razones por las que está infeliz. Yeah. Are you feeling unhappy because that women and children are unhappy? Entonces estás infeliz porque los niños y las mujeres están infelices. Yeah, okay. Who are left forlorn because they've been abandoned. Porque han sido abandonados. By unscrupulous persons. Por gente inescrupulosa. Okay. Or are you unhappy? O estás infeliz. Because the goddess of learning is being handled by brahmanas. Porque la diosa de la fortuna está siendo manipulada por los brahmanas. Who don't follow the 4 principles. Que no siguen los 4 principios. Oh, that's the second possible reason. La segunda posible razón. Of course, this has a lot to do with our educational system. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con nuestro sistema educativo. Discussing that teachers have to have religious principles, not just knowledge. Porque los profesores tienen que tener principios religiosos, no solamente conocimiento. Or are you sorry? O estás infeliz. To see that the teachers ver que los profesores are just working for administrators who pay them. Están trabajando solamente para los administradores que les pagan. Yeah, by money. Por dinero. Or accommodations. O acomodación. Yeah, even though these administrators don't really give any respect for Brahmins. Incluso si estos administradores no sienten o no dan ningún respeto a los brahmanes. Yeah, so I said these verses are very practical. Yo creo que este verso es muy práctico. Let's look at Prabhupada's purport. Busquemos el significado de Prabhupada. There it is. Prabhupada says, in the age of Kali, Prabhupada dice en la era de Kali, the women and the children, las mujeres y los niños, along with the brahmanas and the cows, juntamente con los brahmanas y las vacas,
will be grossly neglected and left unprotected. Van a ser burdamente negligenciados y dejarlos sin protección. He uses the word grossly. Esta, a causa de la palabra grossly. Yeah. This means like they're wandering in the streets, carrying bags. Significa que están merodeando por las calles, llevando bolsos. Yeah. Or they're forming packs of piranhas to survive. O forman grupos de pirañas para sobrevivir. Yeah. In this age, illicit connection with women En esta era, la conexión ilícita con mujeres will render many women and children uncared for. dejará a muchas mujeres y niños sin protección o sin cuidado. Yeah. Circumstantially, Sustancialmente, the women will try to become independent of the protection of men. las mujeres tratarán de ser independientes de la protección del hombre. So we see these are very, very powerful features in Kali Yuga. Así que vemos esto como aspectos muy fuertes en Kali Yuga. In the last 20 years, been a tremendous increase in feminism. En los últimos 20 años ha habido un incremento muy fuerte del feminismo. Yeah. Prabhupada recommends Parasara Dharma Shastra. El Prabhupada recomienda el Parasura Dharmasastra. And in the beginning, Parasara says, Y al principio Parasura dice, unmarried girls are becoming mothers. chicas sin estar casadas van a ser madres. And kings are being conquered by rogues. Y los reyes van a ser conquistados por maleantes. Yeah. Picaros, sinvergüenzas. Yeah. And women are conquering men. Y las mujeres van a conquistar a los hombres. This is invariably what happens in the fourth age. Esto es algo que se da en la cuarta era. Yeah. So we see that women are getting more and more powerful positions in the administration. Podemos ver que entonces nosotros que las mujeres tienen cada vez más puestos administrativos. They're becoming more and more professionally qualified. Y se están convirtiendo en más profesionalmente cualificadas. Yeah, more financially developed. Con más desarrollo económico. And more unhappy. Más infelices. Yeah, but if you're going to be exploited by somebody, si vas a ser explotado por alguien, it's better to be exploited by yourself than somebody else. Mejor es ser explotado por uno mismo que por alguien más. Yeah. So we don't think that feminism is unnatural. Y no creemos que el feminismo no es natural. That is wrong. Que está malo. Yeah, it's a natural result of an unfortunate situation. Es un resultado natural de una situación desafortunada. Insanity is usually a sane reaction to an insane situation. Locura es usualmente una reacción saludable a una situación loca. Yeah. But sin embargo, if there are, what do we call here? If there are scrupulous men. Pero si hay hombres escrupulosos. Yeah. Then intelligent women. Entonces las mujeres inteligentes. We'll cooperate with them. Para cooperar con él. And very naturally to take shelter of their help. Y muy naturalmente tomará refugio de él. Yeah, I worked for a long time in education at ISKCON. Yeah. Yo he trabajado por mucho tiempo en la educación en ISKCON. And we have had annual educational reunions in North America. En Estados Unidos hemos tenido reuniones anuales. And one year we did it in Alachua. Un año lo hicimos en Alachua. And I forgot the name of the devotee there, but he has a very good primary school, secondary school. No recuerdo el nombre del devoto, pero él tiene un colegio primario, secundario muy prominente. Yeah.
And it's even qualified to give diplomas for the first year of the university. Incluso está cualificado para dar diplomas de primer año de la universidad. And what else? And they're formally affiliated with the Montessori schools, Waldorf schools. Ellos están oficialmente afiliados con escuelas. What was the last thing? No Montessori, but Waldorf. Waldorf. Yeah, and they have very, very nice, buildings. Y tienen muy buenos edificios. So we were there with many of the ladies in charge of our other ISKCON schools. Y estuve ahí con muchas de las damas a cargo de los colegios de ISKCON. And they have strong egos. Tienen egos fuertes. Yeah. To be the director of a school, you have to have a pretty strong ego. Para ser director de un colegio tiene que tener un ego bastante fuerte. And they had a little bit of revenge consciousness also. Y también tienen mucha de conciencia de revancha. No mucho, un poco. Un poco de conciencia de revancha. Yeah, because they were trying to run primary schools. Porque trataban de dirigir colegios primarios, Secondary schools. colegios secundarios, And they weren't getting this, many times they weren't getting the support they should. y muchas veces no recibían el apoyo que necesitaban From the men in charge of the community. de los hombres a cargo de la comunidad. Yeah, but they were, getting good support. Pero después tenían buen apoyo. So I noticed at one point during the symposium Así que noté que en cierto momento en el simposio that they all had just very naturally surrendered to the devotee who was in charge of the school there. naturalmente tenían una actitud de rendición ante el devoto encargado del colegio. Yeah. It wasn't any kind of gross thing, like No era algo como burdo. they weren't fanning him and offering him sherbet. No estaban, digamos, ofreciéndole una bebida o abanicándolo. But just they expected him to kind of lead the discussions, to organize things. Yeah. Pero esperaban que organice las cosas, dirigiera las cosas. And he just was naturally doing a very good job, Y naturalmente la persona hacía un buen trabajo. Yeah. So if you take shelter of ISKCON, Así que si uno toma refugio en ISKCON, Srila Prabhupada's ISKCON, el ISKCON de Srila Prabhupada, yeah, then you find there are many good facilities here. entonces te vas a dar cuenta, vas a encontrar que hay muchas facilidades acá. Yeah. So this is our kind of our position on feminism. Esta es básicamente nuestra posición acerca del feminismo. Yeah, it's a natural reaction to an insane situation. Es una reacción natural ante una situación no saludable. But if you're a little bit intelligent, Pero si eres un poquito inteligente, you can find some good resources in ISKCON. puedes encontrar buenos recursos en ISKCON. If you are a cow, Si eres una vaca, old man, un anciano, child, un niño or woman. o una mujer. Okay. So the women will try and become independent of men. Así que las mujeres tratan de convertirse o ser independientes de los hombres. And marriage will be performed as a matter of formal agreement between men and women. Y el matrimonio será realizado como un asunto formal, como un acuerdo formal entre el hombre y la mujer. Yeah. Prabhupada said this before he ever left India. Prabhupada dijo eso incluso antes de salir a India, de India. But we see it's all become precisely true. Y nos hemos dado cuenta que todo se ha convertido precisamente verdadero. In most cases, the children will not be taken care of properly. En la mayoría de los casos, los niños, a los niños no se les cuidará apropiadamente. Yeah. How many people here, their mother had to work? ¿Cuántas personas acá su madre tiene que trabajar So that she couldn't take care of the children properly? para poder
cuidar a los niños apropiadamente. No, ella no era capaz de guardar propiamente. Yeah. Yeah. I remember from the time I was very, very small, I was in, nursery schools, daycare. I was in daycare things from the time I was very small. Cuando era muy pequeño, cuando iba a estos colegios para cuidado de niños. Yeah. And it's very different from you being taken care of by people you don't know and then your mother. Es diferente que te cuide una persona ajena que te cuide a tu mamá. Okay. The Brahmanas are traditionally intelligent men, and thus they will pick up modern education to the topmost rank. Los brahmanas son tradicionalmente inteligentes, hombres inteligentes, y así serán capaces de obtener de la educación moderna lo mejor que encuentren. But as far as moral principles and religion are concerned, they will be the most fallen. Pero en cuanto a la moral y los principios religiosos se refiere, van a ser los más caídos. Yeah. So maybe people can think some comments they want to make on this after the class. Quizá alguien quiera hacer unos comentarios acerca de esto al finalizar la clase. Education and bad character go ill together, but such things will run parallel. La educación y el mal carácter no van bien juntos, pero tal cosa será paralela. The administrative heads as a class will condemn the tenets of Vedic wisdom and prefer to conduct a so-called secular state. Los jefes de los administradores, como clase, van a condenar los principios de la sabiduría védica y van a preferir conducirse como un estado secular. Yeah. The two biggest resources we use for education are Los dos grandes fuentes que usamos para la educación son the Wikipedia and the Encyclopedia Britannica. la Wikipedia y la Enciclopedia Británica. Yeah. So are they secular? ¿Son ellos seculares? Okay. And so-called educated brahmanas will be purchased by such unscrupulous administrators. Y los llamados brahmanas educados serán comprados por tales administradores inescrupulosos. Now the next one, very few people will understand who Prabhupada is talking about. En la siguiente, pocas personas van a entender a qué se refiere Prabhupada. Yeah. Okay. Even a philosopher Incluso un filósofo and writer of many books on religious principles y escritor de muchos libros de principios religiosos may also accept an exalted post in the government. Podría también aceptar un gran puesto en el gobierno, which denies all the moral codes of the Shastras. Quienes negarán todos los códigos morales de los Shastras. The Brahmanas are specifically restricted from such service. Los brahmanas están específicamente restringidos de aceptar tal servicio. But in this age of Kali, they will not only accept service, but they will do so even if it is the meanest quality. Pero en esta era no solo aceptarán este servicio, sino que lo harán incluso si es de la mínima calidad. Más bajo. These are some of the symptoms of Kali, which are harmful to the general welfare of human society. Estos son algunos de los síntomas de Kali, del área de Kali, quienes son muy dañinos para el beneficio de la humanidad, de la sociedad humana. So we have a suggestion. Así que tenemos una sugerencia. How our university professors, como nuestros profesores universitarios, like Radhika Ramandas, como Radhika Ramandas, Lalita Gopi, you can all become famous very quickly. Ustedes pueden convertirse en personas famosas muy rápidamente. All you have to do is paraphrase this.
Lo único que tiene que hacer es parafrasear esto and publish it in a prominent economic journal. y publicarlo en un diario económico. Yeah. So what do you think of that, Professor Gupta? Así que piensa esto, profesor Gupta. Maharaj, please accept my humble obeisances. All good, Srila Prabhupada. The 2 points Prabhupada is making here about educators or academics, both are completely spot on. So are you going to start broadcasting this? It's incredible that the point about educators being purchased by administrators. This is one of the biggest debates right now in public universities, is the undue influence of the politicians on the governing boards and then on the faculties of public universities. Very, very, a lot of foresight in that statement. Ah, this is good to hear. Very good to hear. Yeah, yeah. And then about, sorry. Go ahead. Resumiendo lo que ha dicho Radica, en español, resumiendo brevemente, Mara le dice que si es posible que todos estos conocimientos lo diga, y está apuntando Radhika Prabhu que es muy prominente la discusión ahora de cómo el profesorado y la parte administrativa de las universidades está ejerciendo una fuerte presión por parte de los políticos. And then on the point of morality and education, it's interesting because at these large academic conferences of professors of religious studies, after the day's work is done, everyone goes out drinking in the local bars. Y también está relatando Radhika cómo después de grandes conferencias, incluso de profesores de principios religiosos, después de su trabajo se van a beber al bar local. A few will avoid it. Actually, for the locations of these conferences, they select party cities, don't they? Yes. Yes, right in the heart of downtown of major cities. Yes. Yeah. Sí, Y está eligiendo, específicamente para estas reuniones educativas, está eligiendo ciudades que tienen reputación para festivals, like New Orleans. New Orleans is a very famous city for its clubs and all these things. Yes. The American Historical Association is meeting in January in New Orleans. La Sociedad por Estudios Historicales esta reunión en Nueva Orleans. Es muy famoso por clubs de jazz, de chicas hermosas bailando, and very famosos, muchos. And these are the educators. Yes. Wow. Yeah. And then another point here. Because in the what it was saying, because we have this, we have a masculine and feminine form in English. Yeah. Porque tenemos esta forma en inglés, esta forma masculina y femenina. Yeah, like in Spanish, you would say profesor y profesora. Como en español, diría profesor y profesora. But it's almost obsolete in modern English. Es básicamente obsoleto en inglés moderno. You use it, for example, on the airplane, there's a stewardess. Por ejemplo, en los aeropuertos se ve el nombre azafata. Yeah, and then there's a steward and stewardess. Entonces, la azafata y el azafato, o el hombre que atiende, ¿no? Yeah. But then you saw today, it said goddess. Pero acá vimos también diosa. Yeah. Palabra. Yeah, God and goddess. Yeah. Dios y diosa. Yeah. So we don't use it too much in English, you know. No utilizamos mucho esto en inglés. So what would happen in the academic atmosphere, Professor Gupta? Así que pasa en la comunidad académica, profesor Gupta.
if you started calling people professor and professoress, Si empieza a llamar profesor y profesora, bueno, I would, excuse me, I would very quickly lose my job. rápidamente perdería mi trabajo. president and presidentess. Yeah. But these things are expected in the age of Kali. Así que estas cosas se espera que ocurran en la era de Kali. People are killing animals like crazy and cows and eating them. La gente está matando a los animales como locos, vacas y todo. So we cannot stop this, Así que no podemos detener esto, but we can avoid it. pero podemos evitarlo. And we can use umbrellas. Y podemos utilizar paraguas. Yeah, so we can move through the society and not be influenced by it. Para movernos en la sociedad y no ser influenciada por ella. And then we can build little communities. Vamos a construir nuestras pequeñas comunidades. But then when we get administrators, Después tendremos administradores like Maharaj Pariksit, como Maharaj Pariksit, with royal dress con vestidos reales and weapons y armas and deep voices. y grandes vozarrones. Yeah, then we can actually to try and confront these things. Y así quizás podemos confrontar estas cosas. Yeah, so we should develop our Brahminical culture Así que tenemos que desarrollar nuestra cultura brahmínica and be brave and independent. y ser corajudos e independientes. Yeah, and deal properly with the administrators. Para tratar apropiadamente con los administradores. Yeah, and then we can actually, make some change. Y podremos hacer algunos cambios verdaderos. So anybody else have any comments about these topics? These chapters are so nice. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Pranam. Hare Krishna Prabhupada. Please accept my humble obeisances. Professor Hart. There are multiple things. We have, I think, 5-6 minutes to talk about. So first thing is, after studying my Prabhuji, you can translate. After studying astrology. Sorry. Should I translate? Yeah. Obviously, Maharaj. After studying astrology. Después de estudiar astrología, I found out. Pude darme cuenta. If I get subsidy. Si adquiero una subvención. Then I am kept accountable. Entonces yo si no obtengo nada de esto, permanezco como una persona transparente. As a professor, como profesor, I am getting subsidized. I'm getting what, sorry? I'm getting free salary. Okay, como profesor tengo un salario. So I can enjoy. I can think. Un salario libre, digamos, no fijo, entonces me puedo disfrutar y sentir libre. But astrology tells me. Pero personalmente. No, pero astrología me dice. Sí, por la astrología. That if I do this, entonces, si hago eso, then in next life or in upcoming lives, en mi siguiente vida o en las vidas que vengan, I will have by default trust on cheater teachers. Entonces voy a fallar y no obtener confianza de los verdaderos profesores. And I will be attracted to cheater teachers. Y seré atraído por profesores engañadores. That makes me a hell scared. Entonces eso me aterra. I'm ready to I'm ready to get my job off.
Entonces estoy listo para obtener un trabajo, but I don't want to get Listo attracted para to dejar su trabajo. Listo para dejar su trabajo. para dejar un trabajo. Sorry. But yeah, but I am not ready to get attracted to cheaters teachers. pero no estoy listo para ser atraído por profesores engañadores. Most of these enticements La mayoría de estas afirmaciones will get resolved se resolverán if we have a multi-lifetime approach. si uno tiene una aproximación a la vida en muchos aspectos, multiaspectos, algo así. Muchos That's años, all, muchos Maharaj. vidas. That's all, Muchos Maharaj. Thank you. Ok, muchas vidas. Yeah, Sorry. So even if we become Buddhists, Así, incluso si nos convertimos en budistas, yeah, we'll become better people. vamos a ser mejores personas. Yeah, Prabhupada says without accepting reincarnation Para países sin aceptar la reencarnación and vegetarianism, y vegetarianismo, nobody can understand spiritual life. nadie podrá entender la vida espiritual. Yeah, because we'll be so much involved in such gross activities. Porque habrá mucha involucración en actividades burdas. So Gopi guessed who Prabhupada was talking about. Okay, where is it? Yeah. Hare Krishna, Prabhupada was Maharaj. talking. Yeah. So Gopi guessed it was Dr. Radha Krishnan. Sugopi cree que es el doctor Radhakrishna. And that's who Prabhupada was talking about. Lo que está hablando Prabhupada. And you see, Prabhupada doesn't name people in the Bhagavatam. Doesn't make, sorry. He doesn't name them. Okay. Prabhupada en el Bhagavata o el Bhagavata realmente no nombra a las personas. Yeah, he talks about their principles, their ideals. Habla de los principios, de los ideales. That's a general preaching standard. Es un estándar de prédica general. Yeah. Okay. Somebody else wanted to say something. Srinivasacharya wrote in the chat. Hare Krishna Gurudeva, please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. I just wants to have that same one. He was the president of India. In terms of humanity, he said he is the bridge between West and East, and come up with the different philosophies, ideas, and it's a kind of how do we understand the same? Another example is Abdul Kalam, who is the father of the rocket science behind India. Make India to progress or bring up into the top 3 countries or top 5 countries of the space technology. And in terms of our he's a Brahmana in terms of qualities, but he took a position of president of India, just like Radha Krishna, same way. How do we they did some good to India compared to many other presidents before they came or after they came, and so how do we understand, did they do good or bad, or aren't they supposed to do, or any idea, Gurudeva? So entonces Subhasaka está hablando de Dr. Radha Krishnan, quien era de un brahmana, es muchos libros de filosofía, otras cosas, pero después aceptando, mientras Prabhupada estaba en India antes de salir, el puesto de presidente de India, que es más como la reina de Inglaterra, primero ministro, eso como presidente. Pero aún aceptando esta posición y apoyando la idea, perspectiva que permitiendo matanza de animales, está preguntando cómo relacionar con ellos y otros también.
So I think the example's right there. Pienso que el ejemplo está ahí. That Prabhupada talks about them, Prabhupada habla acerca de ellos, but he doesn't insult them personally. pero no los insulta personalmente. And as far as I know, Ya hasta lo que yo sé, the first translations of Bhagavad Gita, las primeras traducciones del Bhagavad Gita, not the purports, no los significados, but the translations sino las traducciones, were Dr. Radhakrishnan's. eran del doctor Radhakrishna. Yeah, and so Prabhupada, he saw the good and bad qualities in people. Así que Prabhupada vio las cualidades buenas y malas en las personas. And ultimately, he saw everybody's good. Sorry. And ultimately, Y últimamente, he saw that everybody is good. vio que todos son buenos. But they were doing bad things. They had bad ideas. Pero hacían cosas malas o tenían malas ideas. Yeah, so we should adopt that attitude in our national responsibilities. Así que tenemos que tomar esa actitud en nuestras responsabilidades nacionales And also in our local communities. y también en nuestras comunidades locales. Our church, our place of work. Nuestra iglesia, nuestro lugar de trabajo. Yeah. Don't be disturbed because it's Kali Yuga. No sean perturbados porque es Kali Yuga. Yeah, it has a purpose. Yeah. Tiene un propósito. Yeah, and then try and distribute Lord Chaitanya's mercy. Y así tratamos de distribuir la misericordia del Señor Chaitanya. So these are very, very nice topics. Yeah. Estos son tópicos muy buenos. We can discuss them for a long time with good benefit. Uno puede discutirlos estos por mucho tiempo con gran beneficio. And we can do that later on this month. Y podemos hacerlo más adelante durante este mes. Yeah, because many of our participants are going to come and visit us and stay here in Santa Eulalia. Porque muchos de nuestros visitantes van a venir acá a Santa Eulalia y quedarse. Yeah, so we can have live discussions. Así que podemos tener discusiones en vivo. And we can also organize some good online programs. También podemos organizar buenos programas online. But now we're going to leave all these things behind. Pero vamos a dejar todas estas cosas atrás. And by the mercy of the great bridge builder, Y por la misericordia del gran constructor de puentes, Lord Ramachandra, el Señor Ramachandra. and even better than that. Incluso mejor que eso. Yeah, Lord Vamanadev didn't even have to build a bridge. El Señor Baladev no tenía que construir un puente. He just stepped across the universe. Él sencillamente daba un paso a través de todo el universo. So now we're going to hear from Upendra Das, Así que ahora vamos a escuchar a Upendra Das, who builds bridges que construye puentes for the state of Idaho. para el estado de Idaho. Yes. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. All goes to Prabhupada. Jai. Maharaj, so I will share the screen. And Oh, okay. Oh, wonderful. I'm going to find. Oh, you're going to do. Oh, wonderful. So nice. Okay. so we are reading the chapter 5 of Canto 11. Translation is done by the Prabhupada's disciple. The sound is very bad. What is it, Prabhu? Okay, now it's better. But, okay. And oh, I need to increase. Sorry, Prabhu. I know why it is. I didn't hook up my headset. That's what my. No, it is better, Prabhu. Much better. Much better. Yes. Okay, because I didn't have a headset on. Sorry, Prabhu. I was to have a freedom. Okay, so we are doing that Canto 11, translation and purport by his disciples of Srila Prabhupada. Estamos haciendo entonces el canto 11, traducciones y significados de los discípulos de Prabhupada. The title of the chapter is Narada's teaching to the Vasudev. Entonces, el capítulo es
las instrucciones de Narada Muni a Vasudeva. What chapter is that? This is chapter number 5. El capítulo 5. And this is the last chapter before we start the Uddhava Gita. Entonces, este es el último capítulo antes de empezar el Uddhava Gita. And the Uddhava Gita consists of the 23 chapters. El Uddhava Gita tiene 23 capítulos. No. Yeah. The Uddhava Gita. What did I say? Uddhava Gita. Bhagavad Gita. Sorry. We got you. So we are reading the text number 17 today. Así que hoy día vamos a leer el texto 17. This verse is similar to the text number 3 of Ishopanishad. Es similar al verso 3 del Upanishad. Ita atma hano santa Eta atma hano santa ajane jnana manina ajane jana manina siddhanti akrata kirtaya vai siddhantya krita kritya vai kala devasta manoratha. kala dvasta manoratha. So I divided this chapter into the two parts. Así que dividió este capítulo en dos partes. The translation of this verse is La traducción de este verso es the killer of the souls are never peaceful los asesinos del alma nunca están en paz because they consider that the human intelligence porque consideran que la inteligencia humana is ultimately meant for expanding a material life. Fue hecha últimamente para expandir la vida material, thus neglecting their real spiritual duties. así negligenciando sus verdaderos deberes espirituales. They are always in distress. Siempre están afligidos. They are filled with great hopes and dreams. Están llenos de grandes esperanzas y sueños. But unfortunately, pero desafortunadamente, these are always destroyed. Siempre son destruidos by inevitable march of time. Por la inevitable marcha del tiempo. And the translation of the mantra Ishopanishad 3 is, la traducción del Ishopanishad 3 es, the killer of the soul, el asesino del alma, wherever he may be, quien sea que sea, whoever may be, okay, quien sea que sea, must enter into the planets known as, deben entrar en los planetas conocidos como the worlds of faithless, el mundo de los infieles, full of darkness and ignorance. Llenos de oscuridad e ignorancia. So Maharaj Nimi in this chapter is going to ask question number 8 and 9. Entonces Maharaj Nimi va a hacer las preguntas 8 y 9 en este capítulo. So Maharaj Nimi's question number 8 is, entonces la pregunta octava de Maharaj Nimi es, what is the destination of those ¿cuál es el destino de aquellos who are not interested in worshiping the Supreme Personality of a Godhead? Que no están interesados en adorar a la Suprema Personalidad de Dios. And they are unable to fulfill their desires. Ellos inevitablemente están llenos de deseos. And they are unable to control themselves. Y no son capaces de controlarse a sí mismos. This question will be answered by the Chamsa Rishi. Esta pregunta va a ser contestada por el Rishi Shamsa. The conversation between the Maharaj Nimi took place, Maharaj Nimi and Nav Yogendras. Entonces esta conversación de Maharaj Nimi
y los 9 yogendras, they took place approximately at the time of Lord Ram. fue realizada aproximadamente en la época del señor Ram. Now, in reply to the question of the king, Y ahora, contestando a la pregunta del rey, the Chamsa Rishi gives a short description Chansa Rishi hace una corta descripción of the Varnashram Dharma. del Varnashram Dharma. The Varnashram Dharma ensures the people El Varnashram Dharma asegura a las personas the spiritual and material welfare. El beneficio material y espiritual. And those who are not attracted to the devotional service of the Lord Aquellos que no están atraídos en el servicio devocional del Señor can be gradually purified by observing the principles of Varnashram Dharma system. pueden gradualmente elevarse siguiendo el sistema de Varnashram. One will fall down from the Varnashram Dharma El que cae el sistema Varnashram Dharma and sink into the lower species of hellish planets. y se hunde en las especies de vida infernales When he disrespects the Lord, cuando le falta respeto al Señor, even though he has heard the transcendental position of the Lord, So sorry, say that again, please. even though he disrespects the Lord, even though he has heard the transcendental position of the Lord. E incluso le falta de respeto al Señor, incluso después de haber escuchado la posición trascendental del Señor. The Vishnu Chakravarti Thakur says that Vivanata Chakravarti dice esto. the cause of fall down is because one has not learned La causa de la caída es porque uno no ha aprendido to properly worship the bona fide spiritual master. no ha aprendido a adorar apropiadamente al maestro espiritual fidedigno. When Srila Prabhupada was spreading the Krishna consciousness movement, Cuando Srila Prabhupada estaba expandiendo el movimiento de conciencia de Krishna, the Brahman caste of India criticized Srila Prabhupada la casta brahmínica criticó a Srila Prabhupada for engaging the low class of men and women in Krishna conscious movement. por ocupar a personas de baja procedencia en la conciencia de Krishna. But Srila Prabhupada knew very well that everyone in Kali Yuga is fallen. Prabhupada sabía muy bien que todos en Kali Yuga son caídos. He knew that the mercy of Lord Chaitanya Prabhu is so great Él sabía que la misericordia del Señor Chaitanya era tan grandiosa o es tan grandiosa and Hare Krishna Mahamantra is so potent que Mahamantra Hare Krishna es tan potente that everyone can be purified que todos pueden ser purificados by chanting Hare Krishna Mahamantra and eating prasadam. por cantar el Mahamantra Hare Krishna y tomar prasada. When you go to the Vrindavan, you will come across like a one or two Brahmana temple Brahmanas. They will criticize Srila Prabhupada's ISKCON. Entonces, I'm lost. You may make it shorter, please. Make it shorter. Yeah. No, I say that when you go to visit some temples in Vrindavan, Cuando uno va a visitar un templo en Vrindavan, you will see that some of the Brahmins will criticize Srila Prabhupada. Uno puede ver a unos brahmanas criticando a Srila Prabhupada. Chamsa Rishi requested to the king En Chansa Rishi le pidió al rey to give his mercy to those para darle su misericordia a aquellos who are favorable to the Lord's service, que son favorables al servicio del Señor, but have a little opportunity to know about the Lord. y que tengan una pequeña oportunidad de conocer al Señor.
the materialistic householder is not interested Los jefes de familia materialistas no están interesados in worshiping the saintly person, en adorar a las personas santas, but they worship their wives. pero ellos adoran the wise, Yeah, al wives. sabio. Yeah. Al sabio. Yeah, who is the source of constant sex pleasure? Adoran a la esposa, que es una fuente constante de placer sexual. The materialistic person is very proud of 8 things. La gente materialista está muy orgullosa de 8 cosas. He is proud of his wealth, opulence, De su esposa, de su opulencia, prestigious family, De su riqueza. No, esposa, riqueza. wealth, that's a wife. Wealth, de su riqueza. Okay, wealth, what else? opulence, De su riqueza, de su opulencia, prestigious family connection, de sus conexiones familiares prestigiosas, education and renunciation, su educación y renunciación, personal beauty, de su belleza personal, physical strength, de su fuerza física and the successful performance of Vedic rituals. y de cómo realizan rituales védicos. Under the influence of the false pride, Bajo la influencia del prestigio falso, the materialistic criticize the Lord and his devotees. el materialista critica al Señor y a sus devotos. When the living entity understands that Cuando la entidad viviente entiende esto, that everything belongs to the Lord, que todo pertenece al Señor, and living entity uses everything for the Lord's